Hare Krishna. We gather today for the third part of seminar on raising Krishna conscious children. We explained that Shastra divide the childhood or growing part of our life on 3 phases or 4 phases, but we are focusing on 3. Vysvětlili jsme, že šástra rozděluje to dětství a dospívání do 4 částí a my se koncentrujeme na 3 části. The first part is Kaumara age from 0 to 5. První část je Kaumara od 0 do 5 let. And then is Poganda till the age of 10. Pak je Poganda, to je do 10 let. And then is Kaishora till the age of 15. Potom Kaishora je do 15 let. And then it begins Yovana. Tak začíná Yovana. Yes. So we discussed Kaumara age and Poganda age. Now in this part of the seminar we'll focus more on Kaishora. Takže my jsme mluvili o věku Kaumara, Poganda a teď se budeme koncentrovat na Kaishora. And as we explained, we should devote our lives to our children because this is our mission in life. My jsme se koncentrovat na výchovu dětí, protože to je naše mise v životě. As we explained that sometimes devotees feel that they don't have any special mission in their life. Řekli jsme, že oddaní se někdy cítí, že nemají v životě nějakou speciální misi. But they miss their real mission. Oni vlastně nepochopili, co je ta jejich mise. And we explained that mission comes also by ashram. Vysvětlili jsme, že ta mise, tu misi vlastně definuje i náš ashram. So as brahmachari has his mission, for example, he should be able to control his senses and be submissive to the order of his guru. Brahmachari má misi ovládat smysly a být odevzdaný svému guru. And he should study scriptures very, very diligently in order to later on to give back to the society something. A měl by velice dobře studovat písma, aby později mohl vlastně dělat dobro pro společnost. And so Grihastha also has his mission, and that is raising his children in Krishna consciousness. Má taky svoji misi, to je vychovat děti ve vědomí Kršny. Yes, and this is most important mission. To je velice důležitá mise. Because the whole society is building upon new generations. Protože celá společnost se zakládá na nových generacích. And we explained that Lord Rishabhadeva is explaining us how what should be our approach in any responsible post we have. Vysvětlili jsme, jak pán Rishabhadev vysvětluje, co bychom měli dělat, pokud máme nějakou zodpovědnou funkci, postavení. And he says, Gururna syasvad, sarjanona sasyad, pitana sasyad, janinina sasyad, daivamna tatsyan napatischa sasyan, namochayati asamapritya mrityam. And that means that one should not become a guru, or father, or mother, or husband, or even worshipable deity, or a relative. We should not become a relative if we are not able to deliver those who are dependent on us. Říká, že někdo by se neměl stát guruem, otcem, matkou,
manželem, příbuzným nebo božstvem, pokud nedokáže své podřízené vysvobodit. So we can see how great responsibility is parenthood. Vidíme, jak obrovská zodpovědnost to rodičovství je. And we explained that as Prahlad Maharaj himself also stressed that Kaumara charit pragyo dharman bhagavata-dharma durlabhah manushan prajanma tadyapadruvam artadam, that one should practice this Bhagavata-dharma, devotional service from the very beginning of life by Kaumara. A vysvětlili jsme, jak Prahlad Maharaj říká, že každý by měl praktikovat, učit se Bhagavad-dharmu už od velice útlého dětství. And this is very important because sometimes devotees tend to think that they will teach children Krishna consciousness after they will be a little bit grown up. No, to je velice důležité, protože někdy údajně si myslí, že budou ty děti učit až teprve, když trochu povyrostou. And their argument is that we shouldn't force children to do anything. A jejich argument je, že říkají, že jsme neměli děti k ničemu nutit. That they should have the free will to decide for themselves. Že by měli mít svobodnou vůli, aby se rozhodli sami. But this is not very firm argument. To není moc dobrý argument. If they would like to take drugs, parents would be very against their free will. Kdyby děti se rozhodli brát drogy, tak rodiče by určitě byli velice proti této jejich svobodné vůli. Or if they wouldn't want to go to school, they also would be against their free will. Nebo kdyby děti nechtěli chodit do školy, tak by taky určitě neocenili tuto jejich svobodnou vůli. Of course, we should intelligently engage them in Krishna consciousness, not by force, but by love. My jsme inteligentně zaměstnali vědomí Krishny, ne násilně, ale pomocí lásky. And we explained that this training of Krishna conscious children starts even before they are conceived. No, vysvětlili jsme, že to trénování těch dětí ve vědomí Krishny začíná dokonce ještě před početím. And when they are conceived, we just continue to teach them how to be Krishna conscious. A když jsou už počaté, tak my jenom pokračujeme v tom učení, jak být vědomí Krishny. Because even when the child is in the womb of his mother, it's very important to which influences the mother is exposed. Když to dítě je v lůně matky, tak je velice důležité, jakým vlivům je vystavená ta matka. So he will absorb her consciousness, her surroundings also. To dítě bude absorbovat její vědomí a její okolí taky. So it is the responsibility of father also to create spiritually encouraging and auspicious environment for mother to live in. Takže je to povinnost otce, aby zajistil duchovně povzbuzující a dobré duchovní vědomí, prostředí, které obklopuje matku. Yes, and then when the child is born, that everything is very spiritual environment. Když dítě se narodí, tak to okolí by mělo být velice duchovní. That parents have very strict sadhana. Rodiče by měli mít velmi striktní sadhan. Then children, as we said, that children are very intelligent beings,
and they understand deeply our emotions and what we really believe in. Řekli jsme, že děti jsou velmi inteligentní bytosti a oni rozumí našim emocím a tomu, čemu my věříme. And if we are not sincere in our sadhana, children will be the first to notice it. A pokud nejsme pevní v naší sadhaně, tak děti budou ty první, kdo si toho všimne. We cannot pretend. Nemůžeme předstírat. Yes. And if we are not serious in our sadhana, we are catching grounds here and there and do other things during our chanting, japa, they would not like to accept Krishna consciousness. Pokud nejsme silní, vážní v naší sadhaně a honíme japu v průběhu dne a děláme o to různé jiné věci, tak ty děti nebudou chtít přijmout vědomí Krishny. And we even stated this bold statement that for a child that comes from non-devotional background, if he is inclined to Krishna consciousness, he will easier accept Krishna consciousness than a child who is born to devotee parents, but the parents are not serious in their sadhana. Dokonce jsme řekli ten zajímavý výrok, že dítě, které se nenarodilo v rodině oddaných, se dá nějakým způsobem přesvědčit, aby se stalo oddaným pomocí kázání, ale dítě, které se narodilo v rodině oddaných a vidí, že ty rodiče nejsou vážní, tak nebude chtít přijmout vědomí Krishny. And that's because the child who is not born in devotional family will see that the life of his parents are completely useless. Protože dítě z rodiny neoddaných vidí, že život jeho rodičů je úplně na nic. And that's completely useless. Takže to je celé úplně na nic. And he will find some the best alternative in devotional life. A bude hledat a najde nejlepší alternativu v životě oddanosti. But the child who is growing up in devotional family, but if the parents are not really serious enough in their sadhana and they're catching their rounds during the day and so on, they will consider devotional practice of their parents as burden. Děti z rodin oddaných, kde ty rodiče nemají vážnou pevnou sádhanu a různě honí japu v průběhu dne, tak oni budou považovat tu oddanou službu za nějakou přítěž. And they don't want to be burdened. Oni nechtějí mít to břemeno. They want to be happy. Chtějí být šťastní. And if they don't connect burden with happiness, Oni nespojí jako přítěž nebo břemeno se štěstím. no one can be happy if he's or she is burdened. Nikdo nemůže být šťastný, když nese nějakou zátěž. And since we are all Anandamaya Abhyasat, and they see that this devotional life is, in their eyes, is useless. Protože my hledáme štěstí, jsme Anandamaya Abhyasat, tak oni uvidí, budou si myslet, v jejich očích to bude vypadat, že ten oddaný život je špatný, je na nic. And it's just some religion. Je to nějaké náboženství. So we said that in order to avoid this consciousness, this way of thinking that this is religion, because it is not, we should teach them
tattva very, very attentively and diligently. That they should know what is truth, what is absolute truth. Takže aby jsme se vyhnuli tomu, aby oni si mysleli, že tohle je jenom nějaké náboženství, tak jsme řekli, že musíme učit velice poctivě a dobře, důkladně tatvu, aby věděli, co je absolutní pravda. Yes, and this is very important. I will stress this again and again and again. We should learn children tattva. A tohle to je velmi důležité, já to zdůrazňuji pořád znovu a znovu. Měli bychom učit děti tatvu. Not just for children is important to know tattva. For every devotee is essential to know tattva. A znát tatvu je důležité pro každého oddaného, nejenom pro děti. Even rasa is based on tattva. Dokonce i rasa je založena na tatvě. Yes, that's why Prabhupada is stressing that books are the basis. Proto Šrila Prabhupada zdůrazňuje, knihy jsou základ. So, as we explained, we can read books and discuss tattva because they're not dumb. These children, they're very intelligent, especially if born in devotional families. They're really intelligent people, and they can discuss tattva very maturely, even when they're young children. Děti, když jsou speciálně, když jsou z hodně oddaných, jsou extrémně inteligentní bytosti a není problém s nimi diskutovat tatvu do velké hloubky, protože oni to pochopí. Protože to není problém tomu rozumět. So we discussed that when a child is little grown up, when he enters Poganda stage, that he or she should be introduced with discipline. Tak jsme vysvětlili, že když dítě vstoupí do věku Poganda, tak by měla být zavedená disciplína. And we explained that this discipline, of course, shouldn't be just abruptly introduced. That even before they should be trained in the environment itself, because we have discipline and they're part of our life, so they live in disciplined environment. A vysvětlili jsme, že ta disciplína se nemůže zavádět nějak z ničeho nic, prostě najednou, ale že i před tím, než dosáhnou toho věku, tak oni, protože jsou součástí našeho života, tak oni se účastní toho všeho a celý ten život, celé rodiny je podřízen disciplíně. And since they are living in disciplined environment, then it's natural for them to gradually accept responsibility and be disciplined themselves also. A protože žijí v tom prostředí, kde vládne disciplína, tak pro ně nebude obtížné vlastně přijmout zodpovědnosti a podřídit se té disciplíně. And since we have children, we can never say that we don't have time for children. A protože my máme děti, tak nikdy nesmíme říct, můžeme říct, že nemáme na děti čas. And we should devote our time for children. Měli bychom dát dětem náš čas. Yes, and teach them and go out with them to the nature and so on. A učit je a se vlastně chodit i ven do přírody a tak dále. And we said that we should engage our children in different activities. They should not just be at home and do nothing. Měli bychom je zaměstnávat taky různými činnostmi, aktivitami. Neměli by jenom sedět doma a nedělat nic. Because as it is said that that unengaged mind is a devil workshop. Jak se říká, nezaměstnaná mysl je ďáblova dílna.
And we said that we should engage these children to learn some instruments. Řekli jsme, že máme učit děti hru na různé hudební nástroje. Because in our movement especially is very much stressed playing and have kirtan for Lord's pleasure. V našem hnutí dáme velký důraz na kirtany pro Pánovo potěšení a hraní na nástroje. So it's very beneficial if they know if they're musically educated. To je prospěšné, když mají nějaké hudební vzdělání. And besides musical education, they should be also physically trained. Kromě toho hudebního vzdělání, tak by se měli trénovat i fyzicky. Yes. Otherwise, they would not be able to think in the healthy way. Jinak nebudou schopné zdravě myslet. So when they're growing up, children should be given more and more responsibilities. Když vyrůstají, tak by měly děti dostat víc a víc zodpovědností. And they can teach younger children. A oni sami pak můžou učit mladší děti. So if we have more children, it's of course necessary that we engage older children in teaching younger children. Pokud má někdo více dětí, tak je nezbytné učit ty starší, aby se starali o mladší. And if we have devotional community where many parents live together and they have children, we should engage older children to teach younger children. Když je nějaká širší komunita, kde je hodně rodin pohromadě, by se to taky mělo učit, aby ty starší se starali o mladší. So the child should have this feeling that he's needed, not just that he's just all the time cared for. To dítě by mělo získat pocit, že je potřebné, ne že se o něj pořád někdo stará. Yes, and that he's valuable. His knowledge, he can apply his knowledge in teaching others, and he's actually valuable in the community. Že může použít své poznání, které má pro učení mladších a získá ten pocit, že je hodnotný pro komunitu. This is very important. If we treat children even when they're older, 10, 11, 12 and more, if we treat them like small children and they're not engaged in any service, they just go wild and crazy. To je velice důležité, když děti už jsou starší, 10, 11, 12, tak pokud se k nim chováme pořád jako k malým dětem, tak oni prostě budou velice zdivočí. Yes, this is really important. So engage them in some responsibility. Že to je opravdu důležité. Zaměstnejte, dejte jim nějakou zodpovědnost. It's very good to teach younger children, but also, I don't know, to have fixed kirtan in the temple every Saturday, or I don't know, whatever. Ty mladší děti třeba můžou dělat nějaké kirtany v chrámu, v sobotu třeba. Nitai Navadip Chandra ki jai. Yes, this responsibility is very important. Takže ta zodpovědnost je velice důležitá. And with age, of course, we always stress this strictness and discipline and so on. But when the child is growing older,
he should be also given some freedom. My tady pořád zdůrazňujeme tu striktnost a disciplínu, ale když dítě je starší, tak by mělo taky dostat určitou svobodu. Of course, in Krishna conscious environment, not just go wild somewhere. Ale samozřejmě mělo by to být v prostředí vědomí Kršny, ne, že jde někam ven a zdivočí. For example, when my two boys were, I think, 14 and 12 years old, například, když moji dva synové byli 12 a 14, they went to some devotional camp 120 or something kilometers away from home by bikes on themselves. tak oni jeli na nějaký tábor, který pořádali oddaní, tam jeli tam na kolech, bylo to asi 120 km a jeli tam sami. And it's very important that you show that you trust them. Je velice důležité, abyste ukázali, že jim důvěřujete. That we believe that they're responsible people now, although they're not so old, but that we believe in them, that they're responsible people, and that they can do themselves many things. My jsme jim ukázali, že věříme jim, že jsou zodpovědní lidé, když nejsou moc jako velcí, ale věříme jim, že dokážou vykonat nějakou činnost sami. So we should be protective in intelligent way. Takže bychom je měli chránit, ale inteligentním způsobem. We should be protective that they are inside always in Krishna consciousness. Měli bychom je chránit tak, aby vždycky byli v prostředí vědomí Krishny. But we shouldn't be overprotective, and we should allow them to express their striving for adventure and to be as responsible as possible. Ale neměli bychom to zase přehánět s tou ochranou, měli bychom jim dovolit, aby třeba měli nějaké dobrodružství nebo ukázali svoji zodpovědnost. And they, of course, when they went there, that was before the time of GPS and and so on, they lost themselves a few times on the way. No a tehda, jak jeli na ten tábor, tak to bylo ještě, když nebyly GPS, tak samozřejmě, že párkrát zabloudili po cestě. And so they have to find their way. Ale musí najít cestu. Because they were alone. Protože byli sami. And they found it. A našli to. So they should feel that they are respected and that they are trusted. Yes, but of course they should be first brought up in responsible manner. Takže by měli cítit, že jsou respektováni a že jim důvěřujeme, ale samozřejmě nejdříve musí být zodpovědně vychováni. And responsible manner means also that they're not spoiled. Zodpovědně znamená taky, že nejsou rozmazlení. Because if they're spoiled, they don't want to do anything on their own. Když budou rozmazlení, tak nebudou chtít sami nic dělat. They want for everything engage their parents to serve them. Budou pořád jenom chtít zaměstnat své rodiče, aby jim sloužili. But especially boys should do many things on their own. Ale speciálně chlapci by měli se učit dělat hodně věcí samostatně. For example, when they were going to high school, they were, of course, even
above this Keshora time, but the bus station was, I don't know, 4 kilometers away from home. Například, když chodili na střední školu, už bylo samozřejmě nad tím věkem Kajšora, ale tak oni chodili na autobus, asi 4 kilometry byla zastávka. And they went to, they had to go on their own. We didn't drive them there. My jsme je tam nevozili, oni museli tam dojít. Yes, so, and this was through the forest, and because we live on the top of one hill. My žijeme na jednom kopci a oni museli po cestě lesem. Yes, so they should know that they have to care for themselves, that not everything will be cared for by their parents. Takže musí se naučit, aby se starali sami o sebe a ne, že o všechno se starají rodiče. Yes, so this responsibility is really important, and girls should be trained by their mothers to first to know how to cook. Takže ta zodpovědnost je moc důležitá. A co se týče dívek, tak ty by měly nejdřív ze všeho matky učit, jak vařit. Boys also can help to cook, but this is a must for the girls. A chlapci můžou taky pomáhat s vařením, ale pro dívky je to zcela nezbytné. Yes, because and also to do other household chores. A taky, aby se naučili dělat další domácí práce. To help their mothers. Pomáhali matkám. Yes, and when they're a little bit older, that means in Kaumara, Kaishora age, what Krishna did in this Kaishora age? A když jsou trošku starší, tak v tom věku Kaishora, tak co Krishna dělal v tom věku? Tending the cows, yes, but even that was done even before in Poganda age. Ano, pásl krávy, ale to dělal i dokonce dříve ve věku Poganda. Yes, yes, milking them also before, yes. Dojení kráv, ale to dělal taky ještě předtím. Do you have an idea? Někdo má nápad? He was dancing with the gopis. So we should know that in this part of childhood or growing up, the sex impulse will be becoming more and more strong. My jsme věděli, že v tomto věku dospívání ten sexuální pud bude čím dál silnější. And we should be careful enough not to encourage mixing of boys and girls. Tak bychom měli dát pozor, aby jsme nepozbuzovali, aby se volně združovali chlapci a dívky. Yes, to be completely separate is impossible in our society, but we should discuss with them also about these topics, and as far as possible, in whatever is in our capacity, to bring up these children separately. Takže samozřejmě v naší společnosti není možné, aby byly chlapci a dívky úplně oddělené, ale měli bychom to témata s nimi taky diskutovat a co nejvíc je to možné, co to jde, tak
je vychovávat odděleně. And if they are trained in tattva, as we said before, that children should be very diligently trained in tattva, they already know from scriptures, because scriptures are full of instructions in this manner, that they should not frivolously talk with opposite sex. No, protože děti, jak jsme řekli, by měly být velice striktně trénovány v tatvě, tak oni už by měli vědět podle té tatvy, že písma zdůrazňují, že nedoporučuje vlastně vzrušování s opačným pohlavím. So this is not something new from the sky, from the blue, for them. Takže to není pro ně nic nového, něco, co spadlo z nebe. Yes, because if we introduce this just like this, if they're not trained in tattva, they would think that you are crazy. Protože bychom to zavedli jen tak z ničeho nic a oni by, aniž by ty děti byly trénovány v tatvě, tak oni by si začali myslet, že jsme se zbláznili. Yeah, and this is really important fact, because children, what I wanted to say, I forgot. It's not so important. So, as we said, that children should be trained in proper consciousness from all their childhood and also boyhood and so on, because then they can know how to behave, and anything what you tell them is not something new. Takže ty děti jsou trénovány už od útlého dětství a dospívání a měli by to všechno vědět a potom cokoliv jim řeknete, tak pro ně už není nic nového. And so they will understand that, for example, talking with the opposite sex, laughing with them and so on, is extremely unbeneficial for our spiritual life and also for responsible material life. Takže oni budou vědět, že mluvit s opačným pohlavím nebo vtipkovat, takže to je velice neprospěšné pro náš duchovní život a dokonce i pro materiální život. And they can also see by themselves if they're intelligent, and we can also discuss with them examples, because devotee community is all kind of examples. No, oni taky uvidí okolo sebe příklady, můžeme to s nimi i diskutovat, uvidí ve společnosti oddaných různé druhy příkladů. Yes, good examples and not so good examples. Uvidí dobré příklady a ne moc dobré příklady. So both are suitable for teaching. Takže oba ty příklady jsou vhodné pro učení. And for example, when I saw that my eldest son, but he was of course above this Kaishora age, he was, I don't know, 18 or something, 19 years old at the time. I saw that he's texting with some girl. Já jsem viděl, že můj nejstarší syn, když mu bylo okolo 18 nebo 19, tak jsem viděl, že si psal SMSky s nějakou dívkou. We went running together. Jsme chodili spolu běhat. And I asked him about this. A já jsem se na to zeptal. And I reminded him that he should be very careful. A připomněl jsem mu, že by měl být opatrný. That this is not a play.
že to není nějaká hra. That he should be very responsible. Že by měl být velice zodpovědný. And if the child is trusted in his life, then he will not want to betray the trust. Pokud my tomu dítěti důvěřujeme, tak on nebude ve svém životě chtít tu naši důvěru zklamat. Yes, if they're not trusted, they want to do any sort of nonsense. Pokud jim nedůvěřujeme, tak oni budou se chtít dělat různé nesmysly. But if they are trusted, they would be very ashamed if they would break your trust. Ale pokud jim důvěřujeme, tak oni se budou velice obávat a stydět tu důvěru porušit. So he married later on this girl. Takže on si později tu dívku vzal. And I was very satisfied with this. Já jsem s tím velice spokojený. Yes, I would like to ask some questions because this seminar should be alive. That if there is something, whatever you have, your experiences, or if you don't have children, your experiences from your childhood, or anything, or if you would like to have some children, what would you like to know? Takže aby ten seminář byl živý, tak já bych chtěl pozbudit teďka otázky ohledně dětí, nebo kdo nemá děti, tak třeba nějaké své zážitky z dětství, anebo kdo chce mít děti, tak aby se může také něco zeptat a tak podobně. So please don't be shy Tak se nestýte, and ask questions. můžete se zeptat. Please. Maybe I would like to ask Prabhu, if the child is going to primary school, what kind of schedule you think he should have to be able to survive? Okay. Pokud dítě chodí do školy jako venku, tak jaký by měl mít rozvrh, aby přežil vědomí kršní? My children went to Karmi school in the secondary school because in the primary school they were homeschooled. That means in Slovenia till the age of 15, and then they went to high school, some public high school, of course, because it's not possible to have to be homeschooled. My Yes. jsme vzdělávali děti doma, jako na tom základním stupni, prvním stupni. Ne, základní školu. Základní školu celou dělali doma do 15 let a potom už teda šli na střední školu jako den. And we had the system that they should chant their rounds and have Mangal Arati together and listen to lecture before he went to school. My jsme zavedli systém, že oni zpívali své kola, měli Mangalárati a přednášku předtím, než šli do školy. And have breakfast, of course. A samozřejmě měli snídaní. They were age 15 then? Yes, and 15 and more. Takže to bylo od 15 víc. I would encourage them to do their spiritual activities before school. Já bych je pozvodil, aby dělali své duchovní činnosti před školou. Because morning has special power. Protože ráno má speciální sílu. Morning is in the mode of goodness. Ráno je v kvalitě dobré. They may be a little tired. They may
be even cheating, as we discussed. Můžou být trochu unavení, dokonce se můžou pokoušet i podvádět, jak jsme o tom mluvili. But they will live in this environment that this is utmost importance for our life. Ale budou žít v tom prostředí a to má nejvyšší důležitost v našem životě. And they will understand, especially if they see their parents completely fixed in their sadhana, and that they're not wavered in any circumstance, that always do their sadhana before the day starts. They will understand that this is really the most important thing. No, když vidí příklad svých rodičů, že oni opravdu jsou fixovaní v té sádhaně, nezačnou dělat nic předtím, než to dokončí, tak oni budou chápat tu důležitost a budou to dělat. Yes, so of course parents should engage very much in supporting this and encouraging this. Takže rodiče by to měli velice povzbuzovat. Because it won't be very easy all the time. Protože to nebude pořád snadné. But nothing is easy in this world. Ale nic není snadné v tomhle světě. And energy should be put where it's most needed. A energii musíme dávat tam, kde je nejvíc potřeba. And Krishna consciousness is the most needed in this universe. Vědomí Kršny je to, co je nejvíc potřeba v tomhle vesmíru. Hare Krishna. Anything else? Hare Krishna. Nowadays, when usually the kids are 15 years old, then they don't they don't consider their parents not important. They don't care of them. They do their thing. So how did you? What was the cause that they still listened to you when they went to Mangala with you? They were just doing this thing. Yes, this is a very important question. Okay, translate. Děti, když je 15 nebo víc, tak prostě neberou rodiče vážně, vůbec je neposlouchají, nestarají se o ně. Jak ten Prabhu to dokázal, že mě pořád vlastně ho poslouchali. This is a responsibility of the father. Tohle je zodpovědnost otce. He should be very powerful. Měl by být velice mocný. That means physically more powerful than children. Znamená fyzicky mocnější než děti. And spiritually more powerful, and emotionally more powerful, in every way more powerful. A ve všech ohledech silnější, duchovně silnější, emocionálně silnější. And then the children will respect him. A potom ty děti budou respektovat. Because father is a natural protector of children. Že otec je přirozený ochránce dětí. And if children can manipulate father, that means that they're stronger than their protector. Pokud ty děti dokážou s tím otcem manipulovat, to znamená, že jsou silnější než ten jejich ochránce. And if they think that they're stronger than their father, they will not respect him. Pokud si začnou myslet, že jsou silnější než jejich otec, tak ho nebudou respektovat. And not only this, they would feel insecure in their life. A nejen to, ale navíc se začnou cítit nejistě v životě. Because they are more powerful than their protector. Protože jsou silnější než jejich ochránce. So father should be very powerful. Takže otec by měl být velice mocný. And he shouldn't tolerate any nonsense. A neměl by tolerovat žádné nesmysly. And so whatever father says, it should be done.
Takže cokoliv otec řekne, by se mělo vykonat. And then the children are used to this system at home, and they don't do anything on nonsense. Takže když ty děti jsou zvyklé na takovýto systém, tak nebudou dělat žádné nesmysly. And I didn't stress enough this system. Father has strong discipline with children from the age of Poganda, that means beginning of 5 or 6 years of age when the child goes to school. But when they're entering this Kaishore period of time, that means in their teenage, the father is less and less strict. But at the beginning of Kishore is still very strict, but leaving them more and more responsibilities. In this way, less strict, because they have to have more and more responsibilities, and they should be trusted to do things on their own. Já jsem toto nezdůraznil dost, takže od těch 5 let nahoru ten otec zavádí silnou disciplínu. A potom, když ty děti vyrůstají a je jim už kolem 10 let a víc, tak vlastně oni by měli dostat větší zodpovědnosti a ten otec zároveň může být jaksi méně striktní, ale s tím, že vzrůstají ty zodpovědnosti těch dětí. But in modern world is just upside down. Ale v moderním světě je to všechno obráceně. The parents leave their children to do any nonsense when they're young. Rodiče nechají děti dělat všechny nesmysly, když jsou malé. And when they're in teenage, this nonsense becomes too much, far too much. Když jim je přes 10 let, jsou teenageři, tak už ty nesmysly jsou moc velký. And they want to restrict them then, when they're in teenage. No a potom ty rodiče se je začnou pokoušet nějak omezovat, když jsou teenageři. But then doesn't work. No ale to už nefunguje. Because you cannot enforce some discipline when they're in teenage. Protože vy nemůžete jim vnutit nějakou disciplínu, když jsou teenageři. Then they would just kick you away. Tě jenom odkopnou pryč. You have completely no power. Ty nemáš žádnou moc. But if you introduce discipline in the young age, when it's natural to have influence over children, then they can be given more and more responsibilities and more freedom also to express their maturity. Ale když zavedeš disciplínu od útlahu mládí, tak pro ně to se to stane přirozený, oni to přijmou a postupně vlastně jim, jak rostou, tak vzrůstají jejich zodpovědnosti a zároveň vzrůstá jejich svoboda, volnost. But if you miss this period of Poganda to introduce discipline, then it's too late. A když propásneš to období Poganda, to zavedení disciplíny, tak už je potom pozdě. So you should build this attitude from the earliest childhood on. Takže tento postoj by se měl budovat z toho nejútlejšího dětství. When they're 15 and when they're 15 and 16, when they go to high school, secondary school, usually parents are in the most conflict with their children, isn't it true? Then parents should be just friends at that time with their children.
No a když ty děti už jsou kolem 15, chodí na střední školu, tak většinou ty konflikty s rodiči už jsou největší, tak ty rodiče vlastně už by měli mít spíše přátelský vztah s nimi. Yes, when they went to school, my children in this secondary school, high school, I left them complete freedom. Když moje děti chodily na střední školu, tak já už jsem jim nechal úplnou svobodu. If you want to do your school, you're of course supported, but if you don't want, you do something that meaningful, but not spaced out. Řekl jsem jim, když chceš dělat tu školu, tak to je v pořádku, my tě budeme podporovat. Když chceš dělat něco jiného, tak je to v pořádku, ale nesmíš prostě jenom spacovat. Yes, so that's it. Takhle to je. Hare Krishna. Anything else? Ještě něco? Prabhuji, we spoke already about that topic. It's very important to teach them and everything, showing them in Krishna conscious before they are in some age or like this. And I have a question: how it's important the time before surrender, because we have the verse. I don't know exactly where is the last birth which take then before came to me. They will take birth in Vaishnava family or in one rich family. And I give example, like your son, he was all life in Krishna conscious family, but also we have in the temple the brahmacharis which are taking surrender and fully Krishna conscious with devotees and like this. And I have a question: how is the important that time before the surrender in materials? How is the important that time before? I don't understand the question. How much it's important the time before we will go, like we won't give to the Krishna the life. How is the important the life before? If it's how much it's important? If I understand you correctly, you're asking how this time before our Krishna consciousness influences our Krishna consciousness later on. Yes. Because also here is that verse who will take like last birth, he will take in a Krishna conscious family or some rich family in Vaishnava's family, which are not Krishna conscious. So I have a question: how is the important this? Because we can also find very nice devotees which are not from devotee family, and also we can find very nice devotees which are with devotees. So I have this question. Will you translate? No, I can't. Já jsem se ptal pouze, jak je důležitý ten čas předtím, než se odevzdáme Krishnovi, jestli jak moc je důležitý ten čas předtím, jak ho žijeme. Protože máme jako ten verš, že ten člověk, který jako má jeden z posledních životů, tak buď ho vezme jako v rodině Vajšnavů, anebo bohatých jako lidí. Takže mě zajímalo, jak moc je důležitý ten čas předtím. So it is heard on the. Okay. I believe you are referring to the question of Arjuna in 6th chapter of Bhagavad-Gita, when he asks what happens with the one who is not successful on spiritual path, and he's like a driven cloud, which is lost in the sky. Myslím, že tady se odvoláváš na tu otázku Arjuny v Bhagavad-gítě, kde
má pochyby, co se stane s neúspěšným transcendentalistou, jestli nebude ztracen jako rozervaný mrak na nebi. And then Krishna answers him, Parthanaviha namutra Parthanaviha namutra Vinashtastasya videte nahi kalyana krit karshit durgatim tat gachati. That be assured that no one is destroyed if he starts his spiritual path. Krishna odpovídá, že pokud někdo začne na nějaké duchovní cesty, tak nic nebude ztraceno. And that he's born either after many years of enjoying in higher planets, then he's born in rich family, or if he's really advanced, he's born in a family of some advanced spiritualists. Takže buď se narodí v bohaté rodině, poté co si užívá mnoho let na nebeských planetách, nebo pokud je pokročilejší, tak se narodí v rodině pokročilých transcendentalistů. And he, of course, has a new chance to advance spiritually. A dostane šanci zase dělat duchovní pokrok. Yes, of course, our impressions in our life are really important. Takže naše vjemy v životě jsou důležité. These are called samskaras. Říká se tomu samskáry. And these samskaras are influencing our desires. Ty samskáry ovlivňují naše touhy. But of course, not even those who are born in Krishna conscious family, they also have many different samskaras from many previous births. So everyone has his baggage. And he should be purified by Krishna consciousness. Anyone who comes to Krishna consciousness is most fortunate. Yes. Brahmanda Brahmita Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lata Bija. That fortunate living entity, after his wandering throughout this universe, one universe after the other, when he's fortunate, he meets Guru and Krishna, and Bhakti is delivered to him. By mercy of Guru and Krishna, Bhakti is delivered to him. Šťastlivá živá bytost, poté co putovala po mnoha životů různými vesmíry, tak když má štěstí, tak milostí Guru a Krishny získá semínko Bhakti. And when he starts Bhakti, then there is no so much difference if he is sincere. If the person is very sincere, that there is not so much difference where he was born. A když někdo začne vykonávat bhakti, tak už nezáleží tak moc na tom, kde se narodil. But before one becomes Krishna conscious, tam bylo ještě, že musí být velice upřímný ta osoba. But before we become Krishna conscious, it's very important to be given this support to become Krishna conscious. You understand what I mean? Předtím, než se můžeme stát vědomí Krishny, tak je důležité, aby jsme byli podporováni, abychom se mohli stát vědomí Krishny. Because
this is where the support of the family is very beneficial. If we are growing up in devotional family, we will have this support to and help and knowledge to become Krishna conscious. Takže když se někdo narodí v rodině oddaných, tak bude mít tu podporu a to prostředí, aby se mohl stát vědomý Krishny. If we are brought up correctly. Pokud jsme správně vychováni. But if we are not, then it's very good luck to become devotee. Pokud ale nejsme, tak to je jenom se štěstím se můžeme stát oddaní. Then we will not have faith in bhakti, and faith is the beginning of everything we do in our life. Pak nebudeme mít víru v bhakti a víra je základem všeho, co děláme v životě. Not just for bhakti, but whatever we do. Nejenom pro bhakti, ale pro cokoliv děláme. Yes. This is the only qualification for bhakti, faith. But for other things, faith should be also there, but also other things. Takže víra je jediná kvalifikace pro bhakti. I pro cokoliv jiného děláme, je potřeba víra v ty jiné věci. Because human being is a being of faith. Protože lidská bytost je bytostí víry. Even the most ardent atheists are full of faith. Ti nejhorlivější ateisté jsou plně víry. For example, if even the small child is a being of faith, because if we say to the small child, if you'll be good, you get candy. I malé dítě má víru, když mu řekneme, když budeš hodný, tak ti dáme bonbon. And he believes that he'll get candy, and he tries very hard to be a good boy. No, on bude věřit, že když bude hodný, tak dostane ten bonbon, takže se bude snažit být hodný. And if we go to the bus where it is said Brno, and if we instead we go to Vienna, we are deeply disturbed that our faith was broken. No, když nasedneme do autobusu, kde je napsáno Brno a on nás doveze do Vídně, tak naše víra bude velice zlomena. And we all went to school, but who scientifically examined if everything what he was taught is correct? Jsme chodili do školy, ale kdo z nás vědecky zkoumal, jestli to, co nás tam učili, bylo správně? No one. Nikdo. So everything is based on faith. Takže všechno je založeno na víře. And so that's why I'm stressing that parents should be very strict with their sadhana. Proto já zdůrazňuji, že rodiče by měli být velice přísní ve své sadhany. Because then the child will see that you have faith in bhakti. Protože pak ty rodiče uvidí, že oni mají víru v bhakti. And if parents have firm faith in bhakti, then they will also develop faith. A když rodiče mají pevnou víru v bhakti, tak ty děti taky rozvinou víru. Yes, and this is of course, then this environment, family environment is beneficial. Tak potom to prostředí v rodině bude prospěšné. But this faith is not dependent just on family environment, so anyone can develop this faith. Tato víra nezáleží jenom na rodinném prostředí, každý může rozvinout tu víru. And is explained by our acharyas, by our previous unknown devotional service. Že to je, jak acharyové vysvětlují, že to je výsledek našich předchozí oddané služby, která byla vykonána třeba nevědomě.
And this is usually referred as agyata sukriti. Většinou se to označuje jako agňáta sukriti. And as Bhaktivinoda Thakur says, it's bhakti unmukhi sukriti. Bhaktivinoda Thakur říká bhakti unmukhi sukriti. Yes, because it's unknown bhakti, it's not just some pious deeds. Protože to pochází z bhakti, nejenom z nějakých zbožných činností. Is this okay? Hare Krishna. Is there anything else? Ještě něco? Yes, please. The children have got their free will, right? Yes. Did you give the children free will to be devotees or not? Or did you because I asked my boy the other day, do you want to be a devotee? And he said, I'm a devotee. What he said? He said, I am a devotee. Yes. But he's not doing all the things that he should be doing. But I didn't say it, but he feels like he's devotee. But were your children because you were stressing so much the sadhana, and or you always were strict with them with the sadhana, right? Yeah. They have the free will to say, I don't want to do it. You're interested? Jenom jsem se ptala, jestli jeho děti měly to volný, jako tu volnost si vybrat, jestli chtějí být nebo nebýt ode mě. Víš, že jako byl, jestli jim dal tu možnost si vybrat, když jako je tak striktní s tou sádhanou, že prostě vždycky. No, takže otázka je, jestli dal Prabhu svým dětem možnost výběru, jestli chtějí být oddaní nebo ne, když byl tak velice striktní jako v té sádhaně, jestli jim dal tu možnost svobodné volby. I'm sorry if this is appropriate question. Yes. Very good question. Thank you. Dobrá otázka. That wasn't the question at our home. We didn't ask these questions ourselves. Nás doma tato otázka vůbec nepadla, my jsme se na to It It was completely natural that we do these devotional things. It was part of our life. Bylo to úplně přirozené, že děláme ty oddané činnosti, bylo to prostě součást života. Because no one asks, you have a free will to decide if you want to eat or not eat. Understand? Nikdo se tě neptá, jestli ty máš svobodnou vůli jíst nebo nejíst. And that was the same with our sadhana. Now it's time for sadhana, now it's time for breakfast, now it's time for this and that. No one asked this question, if I want to do it or not do it, because they were taught from the youngest childhood, and at that time there is no question of free will or not. And if the system is established from the youngest childhood, then this just works by its own. It is not something enforced, but it's everyday routine. U nás doma to bylo tak, že prostě teď je čas na sádhanu, teď je čas na prasádam a teď je čas na něco jiného. Pořád vlastně, když se to takhle zavede od toho útleho dětství, tam není otázka, že by se někdo ptal, jestli to chce dělat nebo nechce, jaké svobodné vůle, postupně takovým způsobem prostě se to stane přirozeným. And it's everyday routine. A je to taková každodenní rutina. Because this is why this discipline, this daily schedule is so important. Proto ta denní disciplína a ten denní rozvrh je tak důležitý. Because if there wouldn't be time set for everything separately, then they would have to find time for themselves. You understand what I mean?
kdyby tam nebyl určený čas pro každou tu činnost v tom dně, tak oni by si sami začali prostě něco vymýšlet. And if they would have to find their own time for chanting, for example, then it would be this question will come in front. Yes. Kdyby oni měli možnost si třeba vybrat čas, kdy by měli jako sami čantovat, tak potom by přišla k úvahu ta otázka. And that's why this system is so important, because it's supporting, naturally support to our devotional life. Proto tento systém je tak důležitý, protože ten přirozeně podporuje náš oddaný život. If we don't have this discipline, this daily schedule, now is this, now is this, now is this, and everyone is doing this, then we should be really convinced for something very firmly to find quality time for chanting on our own, if this is not fixed in one part of the day. Then it's much harder for the mind, because mind is... Takže tam prostě v tom dni je ten rozvrh, že teď je čas na určité ty činnosti, teď zase na jiné, na četování a tak dále. A jinak, kdyby člověk si měl najít čas pro kvalitní čapu, někdy mimo takovýto rozvrh, tak by to bylo velice obtížné. Because I wanted to explain how mind is working. Mind is always going here and there, here and there. I want to do this, I accept this, reject this, accept this, reject this. Takhle funguje mysl, že pořád běhá sem a tam, tohle přijímám, tohle odmítám a tak dále. But discipline is sattva gun. Ale disciplína znamená sattva guna. And if you have your lunch always at the same time, Když máš oběd pořád ve stejnou dobu, then you naturally become hungry at that time, every day. přirozeně v tu dobu dostaneš hlad každý den. But if not, then everything is this is not good even for digestion or anything. Pokud to takhle není, tak to není třeba dobré ani pro trávení. And then the mind is, if you don't have at this time when you're used to, then you're disturbed. Your mind is disturbed. Takže pokud se to nestane v ten pravidelný určený čas, tak tvoje mysl je rozrušená. And if you don't have fixed time for these devotional activities, Pokud nemáš pevně stanovený čas pro ty oddané činnosti, then it's really hard to force your mind to do it in some some casual time. You understand what I mean? velice obtížné tu mysl přinutit, aby se na to koncentrovala v nějaký libovolný jiný čas. Because Krishna conscious activities are not sense gratification. Protože Krishna svědomé činnosti nejsou smyslový požitek. And mind is not inclined to anything what is not sense gratification. A mysl nemá ráda nic, co není smyslový požitek. So it will be so much more difficult to focus on our spiritual activity if it's not in some order. Takže bude mnohem obtížnější se koncentrovat na ty činnosti oddanosti, pokud nejsou v nějakém časovém prostoru, v nějakém řádu. So this strict order is in fact our is mercy, is our friend. To striktní řád je ve skutečnosti milost, je to náš přítel. Yes. So in our home that was not
even imaginary question. Takže u nás doma jsme si takovou otázku ani nemohli představit. If someone would come with this idea, everyone would be shocked. Když někdo přišel s takovým nápadem, tak by všichni byli v šoku. Yes. Thank you for the determination. Hare Krishna. Anything else? Yes. Maybe I can Yes. just say from my life experience, from my home, my parents were very much quarreling all the time, and this was a big like inspiration for me not to want a family. They gave me a really good example. And later on, when I started practicing Krishna consciousness at home, they forbade me to chant. So I had to cover everything, hide, and then later I just said I can't take it anymore, and I just left. And that's it. Yes, this is very good. What you mentioned, and Já jsem říkal jako můj životní příběh, že rodiče mi dali jako inspiraci nemít rodinu tím, že se strašně moc hádali pořád doma. A později, když jsem začal praktikovat vědomí Kršny, tak mi všechno zakazovali, musel jsem to dělat tajně a všechno schovávat a tak a postupně jsem toho už měl dost a opustil jsem domov. Přidal se k vědomí Kršny. Yes, this is very important topic. Thank you to open it. Takže to je důležité téma, díky, že jsi to načal. And this is so prominent in the age of Kali. A tohle velice to převládá ve věku Kali. Fighting between husband and wife. Ty rozpory mezi manželi. And this is really unfortunate. To je velice nešťastné. Because wives and husbands are not trained in proper relationship with the art of relationship. Že ty manželé nejsou trénovaní v tom umění vztahu. And then this fighting between husband and wife is very not beneficial for children. Ty hádky, boje mezi manželi nejsou prospěšné pro děti. Because then the home environment is hell instead of heaven. Protože pak to domácí prostředí je peklo místo nebe. Yes. And of course, wife should always support her husband. Manželka by měla vždycky podporovat manžela. This modern society is built in this way that women are independent. Moderní společnost je postavena na tom, že ženy jsou nezávislé. And they are trained like this that they won't compete with men. A když jsou takto vytrénovány, tak chtějí s muži soupeřit, soutěžit. And because of this, they want to be in all respects equal to men. A kvůli tomu se chtějí mužům ve všech ohledech vyrovnat. But everyone is different. Ale každý je jiný. Not just women and men, but
everyone is different in fact. Nejen ženy a muži jsou jiní, ale úplně všichni jsou jiní. Children and parents are not equal, are different. Děti a rodiče nejsou stejní, liší se. And husband and wives are also not equal, are different. Manželé taky nejsou si rovně, jsou jiní. And modern society tends to blend everything. A moderní společnost má tendenci všechno smíchat. And that means that women are more and more masculine. Znamená, že ženy se stávají více jako muži. And men are more and more feminine. A muži se stávají více ženský. And according to nature, women are always dependent. Podle jejich povahy, tak ženy jsou vždycky závislé. Because they have children. Protože mají děti. And they need protection. Potřebují ochranu. And also their children need protection. Taky děti potřebují ochranu. But this modern society destroys this consciousness. A moderní společnost ničí tohle vědomí. And because of this modern society is created for irresponsible men. A kvůli tomu ta moderní společnost byla vytvořena pro nezodpovědné muže. Because no one blames irresponsible men if they just use women and divorce them, or even don't marry them, and then if they don't protect them, if they don't care for them, if they don't care for their children, nothing. Nikdo neobvinuje nezodpovědné muže, když se nestarají o ženy, nebo se rozvedou, nebo si ani nevezmou, nebo prostě nikdo jim nic neřekne. But if a man wants to be responsible, he's crushed by the women. Ale když muž chce být zodpovědný, tak ženy ho rozdrtí. Because they don't want to support him. Protože ho nechtějí podporovat. Because she's not trained in this way. Protože ona není takto vytrénovaná. So her inquired nature is against being supportive to husband. Her acquired nature, what this environment and culture gave her, is against this to be supportive to husband. Protože ta její povaha, kterou získala tady v té společnosti, tak prostě je proti tomu, aby podporovala toho manžela. But her biological nature is forcing her in this surrender to her husband. Ale ta její přirozená povaha ji jako nutí, aby se odevzdala tomu manželi. And then this dichotomy comes, and she's many women are therefore nervous wrecks. A proto tam vzniká takový rozpor mezi tou povahou získanou a povahou přirozenou, a proto mnoho žen je psychicky nějak prostě rozhozených. And many of them, even as I heard, majority of women are addicted by these medications for calming down. A mnoho žen bere různé léky a získávají návyky na různé ty uklidňující prášky.
And since they're not supportive for their to their husbands, then husband doesn't find his home to be loving environment, because it's not usually. A protože ty ženy nepodporují své manžele, tak ti manželé neshledávají ten domov příjemným, láskyplným místem, protože on není So většinou. they fight, No tak potom se hádají. because it's natural for the husband to be the head of the family, Protože pro manžela je přirozené, aby byl hlavou rodiny. because his duty is to take care for the family. Protože jeho povinnost je se o rodinu starat. And if he's a responsible man, this is his inner tendency and duty to be protective for whole family, for children, for wife, and so on. Pokud je to zodpovědný muž, tak je to jeho přirozená tendence ochraňovat rodinu, manželku, děti a všechny. But there is a secret Ale je tady tajemství, that women can easily control their husbands že ženy mohou snadno ovládat své muže by love. láskou. And this example is given many times in scriptures. A tento příklad najdeme na mnoha místech v písmech. How Lord is controlled by his devotee, just as husband is controlled by chaste wife. Že Pán je ovládán svým oddaným, stejně jako manžel je ovládán svojí počestnou ženou. Yes, and this secret is not known in modern world. A toto tajemství v moderním světě není známo. And if because women are much more powerful than men. Že ženy jsou mnohem mocnější než muži. They can create heaven into hell, Můžou změnit nebe na peklo. and they can turn hell into heaven. A můžou změnit peklo na nebe. And everyone knows that the wife is disturbed. Každý pozná, když manželka je rozrušena. Yes. But if husband is disturbed, no one cares. Ale když je rozrušen manžel, tak to nikoho nezajímá. So, this is a secret. Wife should be supportive to man and be very loving, and then husband will melt and do anything for her wife, for his wife. To je to tajemství, že žena by měla podporovat muže a být milující, a potom ona vlastně bude toho muže ovládat, on se prostě rozplyne, rozstaví a udělá cokoliv pro tu manželku, pro rodinu. Yes. And also in this, as we said before, with father relationship with his children, this should be also this relationship between husband and wife, that husband should be much more stronger than his wife. A jak jsme řekli už předtím ohledně těch dětí a otce, tak tady podobně, že ten manžel by měl být mnohem mocnější než ta žena. And he shouldn't allow that wife should be disrespectful towards him. A neměl by dovolit, aby ta žena byla k němu neúctivá. Then he will be respected by his wife. Pak ta manželka ho bude respektovat. Because if it's the same psychology, if she is more than means stronger than her husband, she will feel insecure. Tam je ta stejná psychologie, když ta žena bude silnější než muž, tak ona se bude cítit nejistě. Because he is her natural protector. Protože on je její přirozený ochránce.
and if she is stronger than her protector, then she'll feel insecure. A když ona je silnější než její ochránce, tak se bude cítit nejistě. And she'll be deeply dissatisfied with her husband. Bude hluboce zklamaná s tím manželem. Because no woman wants to have weak husband. Žádná žena nechce mít slabého muže. Yes. And this is we now are talking about husband relationship, but this is very important because if children are growing up in in healthy environment, they'll be healthy also their attitude towards life and towards Krishna and towards everything. Že my mluvíme tady o vztazích mezi těmi manželi, ale je to důležité i pro děti, protože když budou vyrůstat ve zdravém prostředí, tak budou mít zdravý přístup i k životu, i k vědomí Krišny. So there is a lot of power in women's hands. Takže v rukách žen je velká moc. Yes, they can create home very, very nice. Můžou udělat domov velice pěkný. But if they're not intelligent, they can turn it to hell. Ale pokud nejsou inteligentní, tak z něj můžou udělat peklo. Yes. And of course, we should know that this society in which we live now is not supportive for either men or women. Ta moderní společnost nepodporuje ani muže, ani ženy. But we should know what is beneficial for our family life and what is not, and act accordingly. Ale my bychom měli vědět, co je dobré, co není dobré pro rodinný život a řídit se tím. Hare Krishna. You have something? Moje žena má otázku, abych to jenom přetlumočil. My wife has a question. He will tell us the question now. Žena by měla být jako přirozeně submisivní. The wife should naturally be submissive. Ale na druhou stranu má spoustu povinností starat se o rodinu, o domácnost, vychovávat dítě, starat se o dítě a ještě se jako starat o svou sadhanu. On the other hand, she has a lot of responsibilities to take care of the home, children, to everything else, and moreover for her sadhana also. A když jako, aby tohleto zvládala, tak se jako stává dominantní, místo toho by byla submisivní. Tak jak s tím naložit? And in order to manage to do all these things, she must become more strong, more dominant. So how she can be submissive at the same time? Husband should be strong. Ten manžel by měl být silný. So husband should help her to not help her. Wife should help him to establish this strict system at home. To have sadhana, time for sadhana, time for this, for that. This is husband's responsibility, and wife is just for support. Takže ustanovit ten systém té sádhany a toho řádu v té rodině, to je povinnost manžela a manželka by ho v tom měla podporovat. I just explained this. Husband should be the head of the family. He should lead the family in the right direction. This is his responsibility. He should create environment supportive for this, and then wife can
can be relieved of this burden herself. Takže manžel je hlavou rodiny, ustanovuje, jakým směrem ta rodina prostě jde, vytvoří k tomu to prostředí a ta žena prostě v tom jako pomáhá. She'll be relieved of this burden herself. Aha. A takže ona vlastně právě nemá tohleto břemeno na sobě díky tomu. So husband should take care of this. He shouldn't be preoccupied with other things, with his job and other things. So he should be very careful to do his duty properly. Takže ten manžel by měl být velice opatrný, aby tuto svoji povinnost vykonával správně a dobře, a aby nebyl příliš zatížen, zaměstnán jinými věcmi, jako třeba zaměstnáním a tak dále. And the father should take care that children are obey their mothers. A manžel by měl zajistit, aby děti poslouchali matku. Because if children are disrespectful or at least not obedient to their mothers, the mothers are very disturbed. Že pokud děti jsou neúctivé nebo neposlouchají matku, tak ty matky jsou velice rozrušeny. And if there is no strong father that he should enforce this, that yes, whatever your mother says, it's sacred, you should do it without any objection, then mothers will be really disturbed and also angry at their husbands. Pokud tam není ten silný otec, který prostě nedovolí, aby ty děti nerespektovali nebo neposlouchali tu matku, tak ty ženy budou velice rozrušeny a angry to her husband. A budou se hněvat na toho manžela. So yes, you should do your duty very diligently. Nesmí dělat svoji povinnost velice pracovitě. Yes. And of course we stressed this common spiritual programs. This is very important. This is not exactly what you were talking about, but I want to stress this, not to forget this, what we have to take with us. Most important things is to have these spiritual programs together. Chanting, Mangala Arati, lectures, and the Gaura Arati, and reading together. This is very important, extremely important. Ty si o tom samozřejmě nemluví, ale já tu chci znovu zdůraznit, že to je extrémně důležité mít ten společný duchovní program, Mangala Arati, zpívání, přednáška, Gaura Arati, společně dělat. Reading together. Všechno společně. And if you're living near the temple, you can go, of course, to the Mangala Arati in the temple. Pokud žijete blízko chrámu, tak můžete jít ráno na Mangala do chrámu. But if it is extremely too early for you, you should definitely have Mangala Arati together at home. Pokud je to ale moc brzo na vás, tak určitě byste měli mít spolu Mangala Arati doma. But it's very beneficial to come here to the temple if you're living near the temple. Chodit do chrámu je velice prospěšné, pokud žijete blízko. Even for newborn children. Pro novorozeněta. For everyone. Pro všechny. Okay, is there anything else? Ještě něco? Jestli plánuje knížku, tady o tom
Are you planning to write some book about these topics? Maybe. With your blessing. Možná napíšu knížku s tím požehnáním. Já myslím, že to bylo dobrý, no. I think it would be good. We can distribute also. Budeme to rozdávat. Hare Krishna, thank you for your support, Děkuji za podporu, for your faith. za tvoji víru. Okay. Yeah, I just add that I think many people will, if you would write the book, many people will get rid of many troubles. Like if they would know this before entering into Grasta Ashram, I think it would save them a lot of troubles. Yes, I believe so. Kdyby o tom byla nějaká knížka, tak Is there any question online? No. No. že by to Do you have any question? Do you have children? Já tak přemýšlím, že třeba jakoby, když se podívám na tu naši situaci, tak se mi zdá, že jakoby můj manžel tak je velice silný, ale třeba já jsem jako hodně slabá. A že jakoby hodně to břemeno musí jakoby nést on. A zároveň jakoby já mám být ta, co jakoby táhne jakoby sebou i to dítě, ale to jakoby zvládám sama sebe. Regarding my family, I think my husband is very strong, but I'm very weak, and a lot of this burden is on my husband, because I have troubles even to manage myself. So my sadhana and so on. So a lot of burden is on her husband. Jo, přeložil jsem to správně. Yes. Your husband should encourage you to be careful about your sadhana, because your sadhana is very important, not just for you, but also for your children. Manžel by tě měl podpořit v té dobré sádhaně, protože to není dobrá jenom pro tebe, ale i pro ty děti. Because this is all we have, in fact. V skutečnosti to je všechno, co my máme. We don't have anything else in this world. Nemáme v tomto světě nic jiného. We have just sadhana. Máme jenom sádhan. This is our only connection to Krishna. To je naše jediné spojení s Krišnou. And if we neglect this, then our whole life is wasted. Když to zanedbáme, tak náš celý život je promrhán. Yes, because we always, whatever we do, we are searching Krishna. Cokoliv děláme, tak hledáme Krišnu. Even atheists, whatever he does, he is searching just for Krishna. I ateista, cokoliv dělá, tak to znamená, že jenom hledá Krišnu. And this is just question of understanding. Je to jen otázka pochopení. If we don't understand that we are searching for Krishna all the time, whatever we do, even if we are sleeping on the couch, Když nechápeme, že hledáme Krišnu v jakýkoliv činnostech děláme, když třeba spíme na gauči. yes, but this is of course searching for Krishna in Tamagun. To je hledání Krišny v Tamaguně. And it's not beneficial for us. To není pro nás dobré. Hare Krishna. So we should understand this and try to have good sadhana. Že
To bychom měli pochopit a pokusit se mít dobrou sadhanu. And this, as we said, this strict discipline is very beneficial for us, because then the mind is peaceful, it's not disturbed. If there is no peace, no discipline, then there is no peace. A ta striktní disciplína je prospěšná, protože mysl bude klidná, a když tam není disciplína, tak mysl bude rozrušená. Yes, because then we'll have to really tax our brain when to find proper time for our sadhana. Pak si bude muset namáhat hlavu, jak si najít, kdy si najít ten čas na tu sadhanu. But if this time is set every day at the same time for our sadhana, then it's easy. It's just natural. Ale pokud je tam v našem dni přesný čas na tu sadhanu, tak je to přirozené a snadné. So please take this to heart and try to set fixed time every day. Prosím, zkusit to vzít srdci a najdi si pevný čas během dne. Just for sadhana, no other engagement. Jenom na sadhanu a žádné jiné věci k tomu. Because if we do anything else during our sadhana, then it is not good for us, and not good for our sadhana. And we will lose whatever spiritual achievement we have. Takže pokud děláme jiné věci při té sadhaně, tak není dobré pro nás, není to dobré pro tu sadhanu a my ztratíme to, co už jsme získali. And it's detrimental example for our children. A je to špatný příklad pro děti. Hare Krishna. So, anything else? Or I would like to thank you Tak vám děkuji for your attention. za vaši pozornost. Shila Prabhupada ki jai, Nitai Nadip Chandra ki jai, Nitai Gaur Premanande Hri Hri Bol. Please accept.